Adobe InDesign CS6. DTP stands for Desktop Publishing. InDesign is a DTP software. Collection of program is called as software. InDesign is an application software produced by Adobe System. It is used for creating posters, flyout, brochure, magazine, newspaper, books. The first version of InDesign was InDesign 1.0. The latest version of InDesign is InDesign CC. The current version taught in book is InDesign CS6. CS andre Creative Suite anta artha. InDesign is the successor to Adobe PageMaker, which was acquired by Aldous Company. The welcome screen has sections like Open Recent Items, Create New, Community, Helps and Latest Tips. Helps and Latest Tips has 4 options. They are Getting Started, New Features, Resources, Adobe InDesign CS6 Facebook link for latest tips. Control N is the shortcut key to open a new document in InDesign. Extension of an InDesign file is INDD and extension of an InDesign template file is INDT. The different types of intent in a document setup are print, web and digital publishing. The different orientation are portrait and landscape. Default orientation is portrait. Default page size is A4. Default number of columns is 1. Default top, bottom, inside, outside margin is 12.7 mm or 0.5 inches. So, default unit of measurement yavadappa andre pika. Bleed. Bleed is a printing term that refers to graphics or design element which extend beyond the print edge of your piece. Bleed ensures that no unprinted edges occur in the final trim document. The minimum amount of bleed should be 3 mm outside your document final size, ideally 0.25 or 6 mm. The only time you don't need to use bleed is when there is absolutely nothing printed on all sides. Example, a design with a white border. A slug area is the name used to describe the area outside the printing area, and bleed area of a document that contains the registration mark and other printing instruction for the printer. That is, slug area is used for instructions to the printer, sign off forms or other information related to your document. The default workspace in InDesign includes application bar, menu bar, control panel, tools panel, document window, work area, spread control, status bar. The elements of application bar are InDesign icon, go to bridge icon, zoom controls, view controls, screen mode, drop down box, workspace feature, the search box. InDesign icon, restore, size, move, minimize, maximize and close. These are the InDesign icons. Zoom control. Zoom control will help you to zoom in and zoom out. Screen mode or views. The screen modes which are provided in InDesign CS6 are normal, preview, bleed, slug and presentation mode. The different way to arrange multiple documents when opened are consolidate all, tile all in grid, tile or horizontal, tile all vertically. The different types of default workspace available in InDesign CS6 are Advanced, Book, Digital Publishing, Essential, Interactive for PDF, New in CS6, Printing and Proofing, Typography. You can also create your own workspace, replace it, remove it. The control panel displays the options for currently selected tool. The search box available in application bar is used to search data from internet. Rulers are helpful in arranging items, objects, at required position in a page. The 2 types of rulers are horizontal and vertical.
The points where the ruler intersect, that is horizontal and vertical rulers intersect in the upper left corner of the page is called as 0 point. If you move 0 point, all the objects on the page display new x and y values. Objects above 0 point or left of the 0 point will show negative x and y values. You can reset, move, lock and unlock 0 point. The two types of scroll bar are horizontal and vertical scroll bar. The page is the area of the screen where we type and place objects that we want to print. It is rectangle area surrounded by black lines cantered on the pasteboard in the page. A spread is a set of pages viewed together. The white area that surrounds the page is called the pasteboard. The pasteboard is not of fixed size and it is not shared between spread. Each spread has its own pasteboard. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಎರಡು ಪೇಜ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ನ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಜ್ಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ. Pull down menu command types. Command with ellipse, arrows, check marks, dimmed and command with keyboard shortcuts. In InDesign, you can customize menus and keyboard shortcuts and create your own workspace. A margin is a space separating text or other elements from the edge of the paper. A column is a vertical area reserved for text. Column guides helps us to add space between two columns. Column guides are indicated by violet color. Bleed area is shown in red line on the document. This is the area of artwork that is extended beyond the actual dimension of the document. It is used to avoid stripes of white paper showing on the edges of your printing should the batch be misaligned when cut to size. Slug area holds printing information, customized color bar, information or displays other instruction and description for other information in the document. It is shown in blue lines. ಸೊ ಸ್ಲಗ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬ್ಲೀಡ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಬ್ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಇಮೇಜ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಬರೋ ಬದಲು ಸೊ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Objects outside bleed or slug area will not print. The different units of measurement are points, picas, inches, inches with decimal, agates, pixel, millimeter, centimeter, caesures, custom. The default unit of measurement is picas. You can combine measurement using both picas and points. 1 pica is equal to 100 point. 1 point is equal to 1 by 72 of inch ಅಥವಾ 1 by 12th of pica. Points ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು pt, picas ಗೆ p, inches ಗೆ in ಅಥವಾ I ಅಥವಾ inch ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಕೋಡ್ಸ್, inch with decimal ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೋಡ್ಸ್, adjectives ಗೆ ag, pixel ಗೆ px, millimeters ಗೆ mm, centimeters ಗೆ cm, cesero ಗೆ c. The non-printable lines in a document are called as grids. The two types of grids are baseline grid and document grid. Baseline grid appear on every page and it cannot be assigned to any master page. It resembles a ruled notebook. ಸೊ ರೂಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ತರ ಕಾಣುವಂತ ಗ್ರಿಡ್ ನ ನಾವು ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅಲೈನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಗ್ರಿಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗ್ರಿಡ್. Document grid resembles a graph paper. It covers entire pasteboard. It cannot be assigned to any master but can be applied to any spread. It is used to align objects. So object ನ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೂಲರ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇಜ್ ಗೈಡ್, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಗೈಡ್. ಪೇಜ್ ಗೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Page guide appears only on the page on which you create. So page guide ಬರೀ ನಾವು ಯಾವ ಪೇಜ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. Spread guide appears
on all pages and the pasteboard of the multiple page spread. ಪೇಜ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಬರೀ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Workspace. Workspace encompasses everything you see when you open or create a document. Tools panel, document window, paste boards, other panels. You can create a custom workspace if needed. So ನೀವು ಒಂದು ಫೈಲ್ ನೀವು ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಬರೋದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಾರ್ ಬರೋದು, ಮೆನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಬರೋದು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬರಬೇಕು ಆ ಸೆಟಪ್ ನ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಕಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. The different page views are zoom in, zoom out, fit page to window, fit spread to window, actual size, entire pasteboard, zoom to. The toolbox has set of tools used to design a document. Some tools have additional tools linked to them. Small black triangle in the lower right hand corner called as flyouts. The tools are classified into selection tool, drawing and type tool, transform tool and navigation tool. Selection tool, this is used for selection. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೂಲ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ ಟೂಲ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೆನ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಟೈಪ್, ಲೈನ್, ಫ್ರೇಮ್ ಟೂಲ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಟೂಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಶೇಪ್ ಟೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಎಲಿಪ್ಸ್, ಪಾಲಿಗನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಶೇಪ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೂಲ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಂದ್ರೆ ರೊಟೇಟ್, ಸ್ಕೇಲ್, ಶೇರ್, ಸೀಸರ್, ಫ್ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್, gradient swatch, gradient feather. Modification and navigation tools ಯಾವ್ದಾವ್ದಂದ್ರೆ note, eyedropper, measure, hand, zoom. The file created in InDesign is called as document. Extension of InDesign file is INDD. We can create an alternative layout to adjust a document to open in different devices like iPad, iPhone, etc. We can use liquid page rules to automatically accommodate the contents to the size or orientation of an alternate layout in a document. You can insert or delete multiple pages or single page at a time in InDesign. A master page is a non-printable page that can be used as a template for the rest of the page in your document. Master page can contain text, graphic elements that will appear in all pages of publication. ಏನೇನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಗೋ, ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್, ಹೆಡರ್, ಫೂಟರ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್, ಆಥರ್ ನೋಟ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಹಾಕ್ಬೋದು. By default, we have two master pages, left and right. You can create additional master pages if required. The name for the default master page is a master. You can also overwrite or delete a master page. The selection tool is used to select, move, resize, scale and rotate objects on the page. Direct selection tool is used to select objects that are inside other objects. Used to work on the contents of frame, not the frame itself. So, content ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು direct selection tool ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is used to reshape objects or move objects within frame. So, frame ಒಳಗಡೆನೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ direct selection tool ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Page tool is used for creating different page sizes within a document. Gap tool is used to adjust spacing between two objects. Content collector tool is used to grab multiple pieces of contents, that is text or objects, and that can be used in different places of same document or separate document. So content collector tool na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. The contents are collected in content conveyor. Content placer tool is used to copy and link these objects from the content conveyor into another document or same document. The line tool is used to draw lines at an angle and it can be of various thickness. Constraint line tool is used to draw horizontal and vertical lines or lines at 45 degree. Used to create straight horizontal and vertical lines. The frame and shape tools can be used to hold text or graphics. The frame can be identified because a large X mark appears through them, making it easier to spot. Frame na hege
ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶೇಪಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಶೇಪ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೇಮ್ ಟೂಲ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. The frame can be identified because of large X mark appear through them, making it easier to spot. The different types of frame are rectangular, ellipse and polygonal frame. The different types of shapes are rectangle, ellipse and polygon. A rectangle frame is used to create rectangle or square placeholder. An ellipse frame is used to create an elliptical or circular placeholder. A polygonal frame is used to create multi-shape placeholder like star ಅಥವಾ polygon with many sides ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು polygonal frame ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. To constrain a line to 45 degree or to constrain the width and height of a shape, hold shift key while dragging a shape or frame. Hold down alt key to draw from the center out of an object. So ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಶೇಪ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಆಲ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಶೇಪ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ರೌಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ effects are used to add corner effect to rectangular or square frame. The different rounded corner options to round the corner of a shape are none, fancy, bevel, inset, inverse rounded. You can fit an object to its frame using fit content to frame, fit frame to content, center content, fit content proportionally and fit frame proportionally. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. Fit content to frame. Option resizes contents to fit into a frame. Only content properties are changed but frame will not change. Second one ಬಂದು fit frame to contents. Option resizes frames to fit its contents. Here frames proportions are alternated to match the content proportion. Third one ಬಂದು center content. Center content option centers content within a frame. Here size of both content and frame is not altered. Fourth one ಬಂದು fit content proportionally option resizes content to fit a frame while preserving the content properties. If the content and the frame have different proportion, then some empty space will result. Fit frame proportionally. This option resizes content to fill the entire frame while reserving the content's proportion. The frame dimension will not change if the contents and the frame have different proportions. Some of the contents will be cropped by the bounding box of the frame. Pen tool is used to create lines and paths. Lines may be straight or curved, which may consist of anchor points. The paths may be open or closed, which can be complex or simple paths. A line segment automatically drawn between each two anchor point. An open path is a path whose endpoints are not connected. A closed path is a path whose endpoints are connected. Starting point ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಪಾತ್ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಪಾತ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೆನ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರ್ವ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. You can convert points on a path to plane, corner, smooth, symmetrical lines. Plane ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Changes point to have no direction points or lines. Corner ಅಂದ್ರೆ changes points to have independent direction lines. Smooth ಅಂದ್ರೆ changes point to be continuous curve and connected directional lines. So ಎಲ್ಲಾ ಲೈನ್ ಕರ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ಮೂತ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Plane ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Symmetrical changes point to smooth points with equal length directional line. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಮೂತ್ ವಿತ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅನ್ನಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. Scissor tool is used to split or break a path into segments. You can delete an object by selecting an object and press delete key or backspace key or go to edit menu clear. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಕೀ ಆದ್ರೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಡಿಟ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಟ್ option is used to move the selected object from the document to the clipboard, removing them from page. Page ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಡೇಟಾ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
Copy option is used to copy the selected object from the document to the clipboard while original object still remains in the page. ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೂ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಪಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಕಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಕಟ್ ಆರ್ ಕಾಪಿ. Duplicate. Duplicate option is used to copy and paste the selected object on the page without storing the copy in clipboard. Clipboard ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗದಲೇನೆ ನನಗೆ ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Duplicating is faster than copy and pasting an object. The different types of paste option are paste, duplicate, duplicate objects into a grid, duplicate a selected object as you transform, paste without formatting, paste into, place and link, step and repeat. ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗಿರೋದು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ. The step and repeat with offset values are used to create a full page of duplicates. You can move an object, resize an object using control panel also. You can align or distribute an object based on common edge or common center of an object. You can align objects by left edges, horizontal center, right edges, top edges, vertical centers, bottom edges. You can distribute an object by its top edges, vertical centers, bottom edges, horizontal centers, right edges, left edges. You can distribute an object by giving space horizontally or vertically. Pencil tool is used to draw a freeform path like we draw in pen tool. It is used for sketching or creating a handwritten book. By using pencil tool, we can draw an open or closed path objects. You can edit any paths using pencil tool and add freedom lines and shapes to any shapes. Eraser tool is used to delete parts of paths. You can also delete paths by selecting the anchor points. Smooth tool is used to remove any extra anchor points to get smooth object. Pathfinder option is used to create compound shapes. Pathfinder buttons are add, subtract, intersect, exclude, overlap, minus back. You can also create an empty text frame. Text frames can also be connected to other text frame. It is called as threaded frames. Text that flows through one or more threaded frames are called as story. Text frames can have minimum of 0 to many columns. Text frame can be placed in master pages and we can type text on document pages. If we have same type of text frame repeatedly, we can create an object style that includes text frame formatting such as strokes and fill colors, text wrap, transparency effects, text frame options. When we place a text in InDesign, it will automatically add a text frame based on page column settings. If you type a text more than what a text frame can hold, an overflow symbol appears on the edge of the rectangle box. Design can also insert a placeholder text if you do not have any text to type inside a frame tool. You can align the text, apply indents and tabs, add or remove space before or after paragraphs, can add paragraph styles. You can type the text on both open and closed path. You can also tighten character spacing or loosen around sharp turns and acute angles on the path. You can also position the text on the path to left, right, center. To select a text, drag the I-beam cursor to select a word or line of text. To select a range of text, place the insertion point at the beginning of the text range and press shift and then click at the end of the text range. So I-beam cursor na ನಾವು insertion point ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. Okay. To select a paragraph, triple click on a paragraph of text. To select all text, press Ctrl A. You can correct common capitalization and spelling errors as you type using autocorrect features. The types of alignment for text are left, right, center, justify, justify with last line left, justify with last line aligned center, justify with last line aligned right, justify all line, align towards spine and align away from spine.
When you align a text towards spine, then text on the left hand page is right aligned, but when the same text flows onto a right hand page, it becomes left aligned. Aligning to or away from spine has no effect since text alignment is parallel to spine direction. You can also align a text to its baseline grid. Kashida alignment is used in some cursive scripts related to Arabic. ಸೊ ಕಾಶಿಡ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅರಬಿಕ್ ಫಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ರೀಡರ್ಸ್ ವಿಜುವಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The different types of indentation are left line indent, right line indent, first line indent, last line indent. You can also control the amount of vertical space between paragraphs by specifying the amount of space to insert before or after selected paragraph or all paragraph of certain style. A drop cap is the first letter of the paragraph that appears much bigger than the rest of the text. You can set drop cap to number of words and number of lines. You can add line below a paragraph. You can set style, type, weight, color, position, width of the paragraph, line rule. You can apply bullets and numbering to the text of list or paragraph. You can add automatic page numbers to a document in master page. If you need to make adjustment to all the text in the text frame, then we can use text frame options. The different text frame options are columns, number, width, gutter, maximum, balance column, insert values. You can add, move, resize, delete a text frame. Fit frame to content option is used to fit the text frame to the content. You can insert columns of fixed width or flexible width. You can also balance column automatically. You can add header, footer, page number, watermark, set master text frame in master pages. Smart text reflow option is used to add or remove pages automatically. Create an object style option if you need to use the same text frame properties for multiple text frame. Leading is the amount of space between the baseline of one row of text to the baseline of the another row of text. So 2 ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 2 ಲೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರೋ ಗ್ಯಾಪ್ನ ನಾವು ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Kerning is adding to or taking away space between characters for a more balanced look. Kerning ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ BALA ಅಂತ ಸ್ಪೆಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ B ಮತ್ತೆ A ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು, A ಮತ್ತೆ L ಮಧ್ಯೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಂದು ನಮಗೆ kerning. Okay, the two types of kerning are optical kerning and matrix kerning. Optical kerning adjusts the kerning between letters based on character shapes rather than defined kerning values. Matrix kerning uses the built-in kerning of the font. Scaling. Scaling option is used to make text wider or narrower for horizontal text, taller or shorter for vertical text. ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ ಅಗಲ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ, ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡುತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ. ಸ್ಕೀವಿಂಗ್ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟಾಲಿಕ್ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೀವಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದೇನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, tracking is similar to kerning. Instead of adjusting space between two characters, it adjusts the space between or for the entire block of selected text. So kerning ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗು ನಾವೇನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ವರ್ಡ್ಸ್, ಲೈನ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ಎ text frame for an entire story. Text wrapping option is used to wrap text around any objects like text frame, imported images, drawn shape. Text wrapping is also referred as run around text. The different types of wraps are wrap around bounding box, wrap around object shape, jump to next column, no text wrap. Note tool is used to add non-printing notes to text, comment tara. The story editor is used to edit only text present in a single story, even it is threaded. So threaded text idru adana ನಾವು single story ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here only text data are displayed, image data are not displayed. So ಬರೀ text ಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ಎಡಿಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತೋರಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ಲೇಔಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, shapes, text formatting or other design elements in the document will not appear in story editor. The left side of the story editor displays the paragraph style and the right side displays the editable text. Text that flows through one or more threaded frames are called as stories. Frames that are connected to one another are called as threaded. You can open several story editor windows simultaneously, including multiple instances of the same story. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡಿಟರ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಂಡೋಸ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ 2-3 ಸ್ಟೋರಿ ಎಡಿಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. A vertical depth ruler in story editor window indicates how much text is filled in the frame. A line indicates where there is overset. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ರೂಲರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಲೈನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. You can edit text either in layout view or story editor view. You can also edit and view tables in story editor where text is displayed in equal sequential columns and rows for editing easily. You can also turn on track changes in story editor. Some of the object and attributes in story editor are represented as shown. So table ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ story editor ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಲೈನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಲೈನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. XML ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಸೋರ್ಸ್, ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಂಕರ್, ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಈಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಈಗಾದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಆರೋ. ಹಿಡನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ ಥ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಡೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಲ್ ಚೆಕ್ ಆಪ್ಷನ್ is used to correct all misspelled or unknown words or words typed twice in a row to correct capitalization error which are highlighted. Dynamic spell check option helps to correct potentially misspelled words which are represented by underline mark as you type. You can also add new words to the dictionary. Find. Find option is used to search a particular word and replace option is used to replace a particular word. The scope of search may be all documents, document, story to end of story or selected text. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಫುಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್, ಟೈಟಲ್ ಕೇಸ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್. The other style for text are subscript, superscript, underline, strike through. Non-printing characters or spaces, tabs, ends of paragraph, index markers, end of story mark. So ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಿ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, the types of breaks are column break ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೇಮ್ ಬ್ರೇಕ್, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಬಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಕೀ, page break, control enter key, odd page break, even page break, paragraph written under enter key, forced line break, discretionary line break. In a forced line break, it forces a line to break where the character is started a new line without starting a new paragraph. Just a new line start agada, but new paragraph start agadilla. A forced line break is also called as soft written anta kuda helti. Forced line break na now. Discriminatory line break indicates where a line of text should break if the line needs to break. A discretionary line break is similar to that of a discretionary hyphen, only no hyphen is added where the line breaks. In columnar break, text flows to the next column in the current text frame. If the frame has only one column, then the text goes to the next threaded frame. In frame break option, text flows to the next threaded text frame regardless of the current text frame column setup. In page break, text flows to the next page with a text frame threaded to the current next frame.
Even page break flows text to the next even numbered page with the text frame threaded to the current text frame. Odd page break flows text to the next odd numbered page with the text frame threaded to the current text frame. A text can be placed either by selecting a text frame or it can be placed in a shapes or it can create its own text frame box when we try to place it using place command. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದಿನ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Plus mark at the bottom right of the text frame box indicates the overflow symbol. So ಇನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. Input icon is displayed on the upper left side of the frame. Output icon is displayed on the lower right side of the frame. ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಖಾಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆನೂ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Primary text frame. The different types of text flow in a threaded text are manual text flow, semi autoflow, autoflow, fixed page autoflow. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿ ಆಟೋಫ್ಲೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಟೋಫ್ಲೋ, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೇಜ್ ಆಟೋಫ್ಲೋ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೀಲೋಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕಾನ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಅಡಿಷನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಜ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ pages as necessary if smart text reflow is turned on. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಫ್ಲೋ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಇದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೆಮಿ ಆಟೋ ಫ್ಲೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, adds text one frame at a time and the cursor is automatically reloaded. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ adds a single frame at a time if smart text reflow is turned on, creates new pages to hold all the pages but leaves the cursor link to the frame on the last page. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಟೋಫ್ಲೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆದ್ರೆ adds as many pages as necessary even if smart text reflow is turned off. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ reflow ಆಫ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಪೇಜಸ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಬಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆನ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪೇಜ್ ಆಟೋಫ್ಲೋಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಬಂದು ಆಲ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಡ್ ನ್ಯೂ ಪೇಜಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ಸೆಟ್ ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓವರ್ಸೆಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪೇಜಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ page autoflow, flows all text onto all the existing pages in the document, does not add new pages, create an oversight if necessary, does not insert text into the primary text frame, create new frames above the primary text frame. So ಅದು primary text frame ನ ಮೇಲೆ text frame ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, primary text frame ಒಳಗೆ text ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಓವರ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, transforming object means positioning or moving objects in the story to a different place on the screen. Moving, rotating, skewing, ಅಥವಾ sharing and flipping ಅಥವಾ reflecting are collectively called as transformations. You can transform any unlocked object, but fill patterns and postscript screen angle cannot be transformed.
ಫಿಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಂಗಲ್ ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಎನಿ ಅನ್ಲಾಕ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಐಟಮ್. ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಟೂಲ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟಾಲಿಕ್ ತರ ಕಾಣ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲ್ಸ್ ಇಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. An object can either be flipped horizontally or vertically. When an object is flipped, the color of the flip and rotate indicator present in control panel changes from black to white with a black outline. ಸೊ ನಾವು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರೊಟೇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಟು ವೈಟ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. The process of moving an object in an anti-clockwise or clockwise direction at a fixed reference point is called rotating. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. CW ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ, CCW ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ಮುಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದಂಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ಮುಲ್ ಏನಿದೆ ಉಲ್ಟಾ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ CCW ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. The reference point can be relocated to the new location if required. Cropping trims away unwanted areas of the image. Resizing an object is simply changing the width and height values of an object. If you hold on control key while dragging, then frame and content are scaled. Adding shift key scales proportionally. So ನೀವು ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎರಡೂ ನನಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆನ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. If auto fit option is selected, then resizing the frame resizes the image within the frame. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಜೊತೆ ಇಮೇಜ್ ರಿಸೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಟೋ ಫಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. The constraint proportion option helps them maintain the original proportions of the object while resizing. Constraint proportion ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. After you resize a frame or object, you can use fit the content to frame or the frame to the content option. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ನ ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಿಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ಟು ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. Scaling is used to increase or decrease the size of the object. If the proper ratio is maintained between the dimension of the object, it is called proportionate scaling. Otherwise, it is called as disproportionate scaling. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ನನಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. When we select a scale percentage in either X or Y, then the percentage value of the other box also changes to scale an image proportionately. ಅಂದ್ರೆ W ಮತ್ತೆ width height ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Scaling involves using a percentage value related to the original size. ಇವಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಜ್ ನಾವು 100% ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 95%, 80% ಆ ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 105%, 200% ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. You can repeat the transformations such as moving, scaling, rotating, resizing, reflecting, shearing and fitting. You can apply those transformations to more than one object at a time. So ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಸರಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. All the transformations are recorded but modified in a path or its points are not recorded as a transformation. So ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. Transform again, individually, transform sequence again, transform again individually, clear transformation. ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. Combining the multiple objects into a single unit is called as a grouping. You can move or transfer a number of objects together, grouping objects together. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಸೊ ಅದು ಏನೇನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗೆ ಅದರದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಅದಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Rules for grouping objects. The following rules apply while grouping the objects. First rule ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, text objects can be resized as part of the group, but text maintain its type and paragraph specification. For example, type size does not change when the text block is resized. ಇವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ನನಗೆ ರಿಸೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ಸ್ cannot be nested. That is, a group can be grouped with other groups including another group, but if you ungroup, the original group is also ungrouped. So first ಒಂದು 10 ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಒಂದು 20 ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 20 ಇಮೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, 2 ಸೆಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, 2 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. Aspect ratio of all objects in the group is retained if you press shift key while resizing the group. So ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. A newly created group
moves to the front of the stacking order. Objects in the group retain the stacking order in relation to each other until you change the stacking order with commands from the objects arrange submenu. So ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಹೋಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. If the objects were grouped from different layers, the group is assigned to the layer of the topmost object in the selection. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲೇಯರ್ಗೆ ನನಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Lock command is used when we don't want certain objects to move in the document. The object will stay locked even if you save, close and open it. To move it, just unlock an object. So ಇವಾಗ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಷರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀರ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಏನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೂವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫೈಲ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Hidden objects are not printed or exported and they cannot be selected. ಹೈಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. The place command is the primary method used to insert graphics to InDesign. The names of the graphics that are inserted in a file appears in the links panel. So ನಾವು ಫೈಲ್ ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಂಡೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. You can also copy a graphics from one package and paste it in InDesign. However, it will also work as a place command, but the link will be broken in the links panel. So different graphic files formats supported are BMP, TCS, PCX, PNG, SCT, EPS, GIF, JPEG, TIFF, WMF, EMF, CEDR, PST. both vector ಮತ್ತೆ bitmap ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಮೇಜಸ್. You can insert a graphics in an existing frame or create a new frame, or you can also import a graphic without first creating a frame. ಫ್ರೇಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫ್ರೇಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡದಲ್ಲೇನು ಕೂಡ ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ InDesign ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, layers are used in digital image editing to separate different elements in an image. A layer can be compared to a transparency on which image effects or images are applied, placed over or under an image. To create a new layer above the selected layer, click the new layer button. To create a new layer below the selected layer, hold on control key and you click the new layer button. So new layer button na click ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ನೀವು ನ್ಯೂ ಲೇಯರ್ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಿರೋ ಲೇಯರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಲೇಯರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ಸರ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. To create a new layer and open the new layer dialog box, hold down Alt key and you click the new layer button. Alt key ಇಟ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂ ಲೇಯರ್ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಲೇಯರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. The different InDesign import options are show preview, pages, crop to the most widely used colors or process, spot and RGB. The process color is a combination of CMYK. The spot is any color formed by an ink that requires its own printing plate, pure or mixed. The RGB color uses a combination of red, green, blue colors to produce different color. Okay. So process color ಅಂದ್ರೆ combination of colors ನ ನಾವು process color ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Spot color ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು process color ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆಡ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಇಂಕು, ಗ್ರೀನ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಇಂಕು, ಬ್ಲೂ ಗೆ ಬೇರೆ ಇಂಕು, ಇದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಕಲರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸ್ಪಾಟ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದೆ. The RGB is a screen color, CMYK is a printer color. The default colors are black for stroke and white for fill. So ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನ ಶೇಪ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಕಲರ್ ಯಾವಾಗ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The Swatches panel is used to create and name color gradients and tints and to quickly apply them to the document. Swatches panel ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು swatches ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, tints ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, gradients ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು Swatches panel ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The Swatches panel has default colors none, paper, registration, can, magenta, yellow, black. Tints. A percentage value next to a swatch in the Swatches panel indicates a tint of a spot or process color. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ಸ್.
An icon on the swatches panel indicates whether a gradient is radial or linear. So ನಾವು gradient color ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ just smooth progression of one color ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದನ್ನ ನಾವು gradient fill ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತರ ಒಂದೇ ತರ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೇಡಿಯಲ್ ಅಂತೀವಿ. None. The none swatch removes the stroke or fill from an object. So none ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕು ಇರಲ್ಲ, ಫಿಲ್ ಇರಲ್ಲ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ವಾಚ್. Paper. Paper is a built-in swatch that simulates the paper color on which you are printing. Objects behind a paper-colored object won't print. So, black. Black is a built-in 100% process color black defined using the CMYK color model. You can't edit or remove this swatch. ಈ swatch ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. Registration is a built-in swatch that causes objects to print on every separation from a PostScript printer. For example, registration mark use the registration color so that printing plates can be aligned precisely on a press. So registration color na use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ registration marks ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. You can create your own gradient swatches, tint swatches, save a swatch, and also you can delete a swatch. The gradient feather tool is used to add an opacity or transparency to the gradient. So gradient feather ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. The different type of effects available in InDesign are drop shadow, feather, bevel and emboss, transparency, glow, emboss, etc. Drop shadow adds a shadow that falls behind the object or stroke, fill or text. Inner shadow adds a shadow that falls just inside the edge of the object, stroke, fill or text, giving it a recessed appearance. Outer glow and inner glow adds glows that emanate from the outside or inside edges of the object, stroke, fill or text. Bevel and emboss add various combination of highlights and shadows to give text and images a 3D appearance. Satin add interior shading that makes a satiny finish. Basic feather, directional feather and gradient feather soften the edges of an object by fading them to transparent. So feather apply ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ edges ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ edges ಅಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. And altitude. Determine the lighting angle at which a lighting effect is applied. A setting of 0 is equal to ground level, 90 is directly above the object. Click the angle radius or enter a degree measurement. Select use global light if you want an uniform lighting angle for all objects. Used by the drop shadow, inner shadow, bevel and emboss, satin and feather effect. So 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ನ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. Blending mode. Specify how colors in transparent object interact with the objects behind them. Used by the drop shadow, inner shadow, outer glow, inner glow and satin effects. Choke. Along with the size setting determines how much of the shadow or glow is opaque and how much is transparent. Large setting increases opacity and small setting increases transparency. Used by the inner shadow, inner glow and feather effects. Distance. Specifies the offset distance for the drop shadow, inner shadow or satin effect. Noise specifies the amount of random elements in the opacity of a glow or shadow as you enter a value or drag the slider. Used by drop shadow, inner shadow, outer shadow, inner glow, feather effects. Opacity determine the opacity of an object. Drag the slider or enter a percentage measurement. Used by the drop shadow, inner shadow, outer glow, inner glow, gradient feather, bevel and emboss and satin effects. You can apply transparency to a single object or selected objects including graphics and text frames. So ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮೇಜಸ್ ಗಾದ್ರೂ ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಗಾದ್ರೂ ಹಾಕಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಬಹುದು. However, imported graphics with those types of transparency effects will appear and print correctly. Size specifies the amount of shadow or glow used by the drop shadow, inner shadow, outer glow, inner glow and satin effects. Spread determines the transparency of the blur within the shadow or glow effect as established by the size setting. A higher percentage makes the blur more opaque used by the drop shadow and outer glow. Technique. These settings determine how the edge of the transparency effects interacts with background color. Softer and precise are available for the outer glow and inner glow effects. Softer applies a blur to the edge of the effect. At large sizes doesn't preserve detailed features. Precise preserves the edge of the effect including its corners and other sharp details. Preserves features better than a softer technique. So softer ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ edge ಅಲ್ಲಿರೋ ಡೀಟೇಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟರ್ ಗಿಂತ ಬೆಟರ್. Use global light. Appears the global light selecting to the shadow used by drop shadow, bevel and emboss and inner shadow effects. X offset and Y offset.
Offsets the shadow on the x or y axis by the amount you specify, used by the drop shadow and inner shadow effects. Corner, choose sharp, rounded or diffused. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಕಾರ್ನರ್ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಾರ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ follows the outer edge of the shape including sharp corners. This option is appropriate for star like objects and a special effect on a rectangular shape. So rectangle shape ಗೆ ಅಥವಾ star effect ಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Rounded rounds the corner by the feather radius. Essential the shape is first inside then outside to form the two contours. This option works well with rectangle ಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Diffused uses the Adobe Illustrator method which makes the edges of the object fade from opaque to transparent. So ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಡ್ಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ನರ್ ಅದು ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Gradient feather use the gradient feather effect to soften the areas of an object by fading them to transparent. Gradient feather ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಏನು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. Gradient stop create one gradient stop for each gradation in transparency that you want for your object. First gradient, click to reverse the direction of the gradation. This box is located to the right of the gradient slider. When you create an object in InDesign, by default it is solid, that is 100% opacity irutte. When you decrease the opacity of the object, the underlying artwork becomes visible through the surface of the object, stroke, fill or text. So nange opacity 100 ittu andre 100% ittandre object solid agide anta. So nange opacity kammi adangella enagutte andre hinde iro object ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, opacity determines the opacity of an object, stroke, fill or text. Level tells you the object, stroke, fill and text opacity setting of the object as well as whether transparency effects have been applied. Click the triangle to the left of the word object or group or graphics to hide or display these level settings. The effects icon appears on the level after you apply transparency settings. There and you can double click the effects icon to edit the settings. So level settings change ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ effects icon ನ click ಮಾಡಬಹುದು. Blending mode specify how colors in transparent objects interact with the objects behind them. Isolate blending place a blending mode to the selected group of objects. Knockout groups makes the opacity and blending attributes of every object in a group knockout or blackout. Knockout andre blackout anta. Underlying object in the group. Clear all button effects, stroke, fill or text from an object sets the blend mode to normal and changes the opacity setting to 100% throughout the object. Effects button displays a list of transparency effect. A table is an object which is made up of rows and columns. A table can contain minimum of one row and one column. The intersection of row and column is called as cell. You can create a table directly in InDesign or import from other packages. InDesign alladru create ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ packages ಅಲ್ಲಿ table ನ create ಮಾಡಿ insert ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. The tables are placed inside a text frame. Text frame ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ tables place ಆಗುತ್ತೆ. When the table overflows, we can repeat the header and footer rows of the table when it appears in the next text frame. So cell, you can add text, inline graphics or object tables. It acts as a text frame. The heading of the tables are typed in the headers of table. You can split a single cell into two cells and you can also merge two or more cells into single cell. You can also convert text to table format data and table data to text data also. Text to table kuda ಮಾಡಬಹುದು, table data na text format kuda ಮಾಡಬಹುದು. Publishing a document is a process of finalizing the document for print. Pre-flight option is used to check a document for errors before printing. The pre-flight option checks all the images, objects, color, text in a document. The errors displayed in pre-flight are classified into links, colors, images, objects, text and document categories. The error is checked based on the pre-flight criteria defined in pre-flight profile. You can also save an InDesign document in PDF format using export option. You can export your document in color or grayscale also. To print continuous paper, you hyphen. For non-continuous paper, printing non-continuous paper, you can use comma operator. Print presents are print settings that you can save and use in InDesign. The book file is a collection of documents that can share styles, swatches, master pages and other items. So book ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ book ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, number of chapters ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ ಒಂದೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಸ್ಟೈಲು, ಸ್ವಾಚಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜಸ್, ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ number pages in book documents, print selected documents in a book or export it to PDF and share it to other users. When you add more documents, the style applied to a book will be the first book style source or the style source which is added. So ನಾನು style source ಆದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾನು ಏನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಐ ಮೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ.
All the documents with different style sources will be added with a single style source which is represented by U, or by default it will be displayed first document file source. ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಫೈಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. You can also insert Outlook, PageMaker or Quark Press documents to a book, but before that you must convert the file to InDesign version. Quark file ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ PageMaker ಫೈಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಬುಕ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ InDesign ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಆಸ್ ಕೊಟ್ಟು InDesign ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬುಕ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. You can also replace a document in a book, remove a document in a book, add a new document to a book. When you synchronize document in a book, the items you specify like styles, variable, master pages, trap presents, cross-reference formats, conditional text settings, numbered list, swatches are copied from the style stores to the specified documents in the book, replacing any items that have identical name. So identical name irodina replace ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ synchronize ಆಗುತ್ತೆ. You can synchronize the book while documents in the book are closed. So documents close ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನೀವು synchronize ಮಾಡಬಹುದು. InDesign opens the closed documents, makes any changes and then saves and closes the document. Close ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, so changes ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The document is open, then the changes are made, but it will not be saved. So document open ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ changes ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Master pages are also synchronized in the same way as other items. Master pages with the same name ಅಂದ್ರೆ A master or those style stores will be replaced. So A master ಅಂತಾನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟೈಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Thank you for watching. For feedback and question regarding this video, ask in comment section or mail me at rashmimahesh@gmail.com. Like my video, share my video and subscribe to my channel for more updates. Learning curve is essential to growth, so don't stop learning. Learn and upgrade your skills. Bye bye from Rashmi. Meet you all in my next video.